abafundi bazoqhubeka nohlelo lokuya ezikoleni ngokushintshisana kulenyanga uMasingana. Ngokusho kukaNgqongqoshe womnyango wemfundo eyisisekelo, umnyango wakhe uxoxisana nomnyango wezempilo ukuzama ukuthola ibanga elisha lokuqaqana ukuze kuwande isibalo sabafundi emagunjini. UNgqongqoshe uthi bangaphezulu kwamaphesenti angama-90 abafundi asebethole izikhala zokufunda ezikoleni. Ubevakashele isikole iMafamex Motlong njengengxenye yohlelo lukamatikuletsheni i-Second Chance Matric Support Program. Iningi labazali alinasiqinisekiso sokuthi kuzoqhubeka ukushintshana ngezinsuku ezikoleni nakulonyaka omusha. Ngokusho kumnyango wemfundo eyisisekelo, lolu hlelo luzoqhubeka kuze kuphele uMasingana. For this month of January, schools will have to go back the way they are until such time we announce that there are changes. We are working as the department with our provinces to engage with all the other bodies like your health department to say we need first to reduce the social distancing, but we also need to scale up our vaccination programs. Fortunately, I was told that we're at 80%, which is comfortable. We want to have vaccination of your older children, just to create a safe space, and then be able to go and negotiate with health to say we need to reduce from 1.5 to 0.5. Umteka uphinde wavuma ukuthi ukuqhubeka nohlelo lokushintshana ezikoleni luzophazamisa imfundo. UNgqongqoshe uphinde wakhuluma ngokutholela izikhala zokufunda kwabafundi, wathi amaphesenti ayishumi kuphela abafundi abangakazithola izikhala ezikoleni kuleli. We are confident, and from the reports I received from the provinces, by end of January we will know. So parents, I know I can't say they must not be anxious, they must not be worried. Even kids get very restless, but we will do whatever it takes, everything in our powers, to make sure that we settle as quick as possible, but we are not 100% settled now. Wathi kusasa ekuseni uzobamba isithangami SABC lapho ezobekhuluma khona ngokuthi umnyango wakhe usukulungele na ukuqala unyaka wokufunda omusha. Umnyango wezemfundo eGauteng uthi usebenza ngokuyikhandla uqinisekisa ukuthi bathola izikole bonke abafundi abayinkulungwane abafake izicelo zezikhala zokufunda kulonyaka. Lo mnyango ubuphendula ngezikhalo zabazali abathi bebelokhu beqiqa emahhovisi omnyango nasezikoleni beyofuna izikhala zebanga ugrade 1 no grade 8. Abazali bavuka ekuseni ngovivi bezozama ukuxazulula inkinga yezingane zabo engenazo izikhala ezikoleni njengoba izikole zivulwa ngoLwesithathu ezifundazweni ezimaphakathi nezwe. Yize lesifundazwe sinohlelo lokubhalisa ngeinternet, abazali beze lapha ukuzothola ukuthi kwenzekani ngezicelo zabo noma kuzoqedela ukubhalisa kulamahhovisi. Here at the district in Soweto, it's a very big challenge because we registered from last year online and some of the parents were declined by the system. It doesn't allow them to enter. It only allows certain number of candidates. It's a problem because now kids are excited that they're going to school on Wednesday, and now it's really demotivating for us not to be getting space, telling us we need to wait on the waiting list. We're not so sure if kids are going to get space. We apply online on time, then they allocated him too far, Bedford, and it's too far for me because we are here at South. Then what happened, I came back today to tell them that the school is too far. They said no, there's nothing they can do, it's fully booked and everything. Then the problem is this system of online is not good because when you try to go online, you can't go because it's too packed. Abazali abaningi batshela ukuthi babuye ngoLwesithathu makuvulwa izikole yize ngakacaci ukuthi bazosizakala noma cha, nokuchaza ukuthi angeke basithole isikhathi sokulungiselela ukuqala konyaka wokufunda. Kusenjalo ePitoli nakhona abazali bebeshaya ujenga befuna ukuthola usizo njengoba sekusondele ukuvulwa kwezikole. Assist us, come to us. He should have been here today to see this frustration. So how see this queue? People are frustrated. The whole one is here today. Listen, we must go back to his system, check his system or cancel this whole system. We must stand queues. Then we know by December we are all happy and we know where our children are going. Kepha umnyango uthi abanye abazali behluleka ngokuhlinzeka ngamaphepha ayidingeka ngesikhathi bebhalisa, abanye bafaka izicelo sekwedlule isikhathi, kanti abanye bafuna ukwedlulisa isinqumo sokufaka kwezingane zabo ezikoleni ezithile. Those ones we undertook that we will respond to them by the end of the day today because we felt that it was over 800 of those that would have appealed.
So the process is going ahead, and we will be in a position later just to check on how many are attended and are we done with the process. Our officials are working tirelessly to do that. Lo mnyango uthi usuhlinzeke izikole nabafundi abaningi ngezigidi ezingama240 zamarandi ukuze kwakhiwe amanye amagumbi okufundela. eFree State abazali bebeqhinqa emahhovisi yomnyango wezemfundo esifundazweni basole izikole ngokwenqaba ukwemukela izingane zabo yize bafaka izicelo ngesikhathi. Iningi lithole imiqhafazo elazisa ukuthi izicelo zabo ayiphumelelanga. Another frustration is that if they are not going to go back to the schools that you have applied for, they are going to just place our children anywhere that they find suitable or where they have space. Umnyango uthi wenza konke okusemandleni ukusiza abafundi. There is space and you will have space in various schools, but the issue here are parents who want certain schools, and if you give them an alternative school, they are not willing. But we also have parents in the same group who did not even apply, who are presenting themselves for the first time. Lo mnyango uthi uzoqiniseka ukuthi akekho umfundi ophuthelwa izifundo zakhe uma kuvulwa izikole. Umbango wesihlalo sobukhosi besizwe samaZulu kulindeleke ukuthi ulalelwe enkantolo yaseMgungundlovu kusasa. UNdlunkulu wokuqala weNgonyama esiyakhothama uZwelithini kaBhekuzulu ufuna u50% efa likaMdlokombane njengoba amakhosazana akhe amabili uNtando yeNkosi noNtombizo Suthu baphosela inselele incwadi yefa leNgonyama. Umbango waseNdlunkulu ngodaba lwesihlalo sobukhosi usucace bha. Inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu izokulalela isicelo esiphuthumayo esifakwe uNdlunkulu wokuqala wesilo esesakhothama kanye namazinyane esilo amabili. uNdlunkulu wesilo wokuqala uSibongile Dlamini Zulu wanikela inkantolo efuna ukuba inkantolo ithathe umshado wakhe nesilo njengokuyiwo osemthethweni ngaphansi kwesigatshana somthetho olawula imishado wango-1961. Amazinyane esilo ke esesakhothama uNtando yeNkosi Zulu noNtombizo Suthu Zulu Duma bona bathi incwadi yamafa ke ayikho semthethweni. Bathi akusona isilo esasayina lencwadi. Umbiko wochwepheshe bokuqhathanisa imbhalo bathi amanye amakhasi encwadi yefa atshengisa ukuthi awasayinwanga ngumuntu oyedwa. Lencwadi yamafa yakhetha umntwana uMisizulu ukuba angene esihlalweni sobukhosi. Kodwa ke amanye amalungu omndeni waseNdlunkulu awahambisani nalokhu. Undunankulu wesizwe sakwaZulu umntwana wakwaphinda ngene ukhiphe istatimende esiyala ke uZulu ukuba angayi enkantolo ukuyolalela lolu daba ngenxa yokukhuthaza ke ukulandelwa kwemthetho yeCovid-19. Noma ngabe ke sithini isinqumo senkantolo ngalolu daba lobukhosi bakwaZulu, okusobala ukuthi umntonsiswano ngalesihlalo esimqoka kangaka uzoqhubha ungaboni ngasolinye. Lolu daba kulindeleke ukuba ke lube sesithebeni zenkantolo ephakeme eMgungundlovu kusasa nangolwesithathu. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Siyakwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi kuzoqhubeka ukufunda ngokushintshana ezikoleni okwaqala emva kokubheduka kweCovid-19. Kepha ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uthi baneyingxoxo nomnyango wezempilo ukuzama ukuthola ibanga elisha lokuqaqana ukuze kwandise isibalo sabafundi emagunjini. Ababukeli bathi impela ke ezabi ingane sezimi ngomumo ukubuyela ezikoleni njengoba zivulwa izikole ngolwesithathu kulezo fundazwe ezimaphakathi nezwe. Mina sengulungiselela ukuthi umntwana abuyele esikolweni buka lemabhuku amaningi kakhulu sengiwakhangile kusho kona ukuthi sewuredi ngalesithathu lasuka lahlala khali pencil neball pen. Abami abantwana sebekulungele kuyimanje emsakade ukuthi babuyele esikolweni masethi ivula izikole ngoba dange ngidle yonke imali ngoKhisimusi mzwane kuDisemba ngamaholidi. Abami abantwana ndithe ngondithenga impahla ngoDisemba ndabe ndibathengela nempahla zesikole uniform. Ndabe ndibathengela sonke isitapeni enzela uba ndingasokoli ngoJanuary. On behalf of abazali mina ndithi bareli
Ubabe uya ngokwami ngekuthiwa baya ngomsuku umsasazi. Basiqabile abantu aba. Echayile ngoku. Back to school. Hak. Msasi noba kungathiwa izikolo zivula kusasa. Abantwana sekudala bekulungele ubheka esikolweni. Nditsho ngalamhla wesibini siqale ngomhla wesibini apha enyangeni uba silungiselele into yokubana abantwana babuyele esikolweni. Izikhulu zePhalamende zithi ikhona impahla esindile emlilweni ongqongqise iPhalamende kulezi insuku ezedlule. Kule mpahla kukhona nobuciko obumqoka obunomlando wohambo lwalelizwe libheke ekubusweni ngokwentando yabantu. Kubukeka kuzombeqolo ukulungisa lesikhungo sentando yabantu kanti futhi ke asikho isamba semali singabuyisa konke okwangqongqiswa umlilo kuso. Particularly with regard to these historical buildings that have now been gutted, because these are the buildings that are a repository of the history of South Africa, beginning from the time that Parliament was built in 1885, and also followed by another yet building in 1920 with the formation of the Union of South Africa, and then also the latest one that has now completely burnt, the National Assembly Chamber, which was built in the 1980s to accommodate the tricameral parliament. iParliament likhombisa ukuthakasela ukuthi nakuba izinto eziningi zasha kodwa zikhona ezasinda. The art of about 120-meter cloth that was created by rural women in the Eastern Cape has not been affected as well. We are very pleased with that. Lokhu kufaka phakathi imeyiso kuwuphawu olukhombisa ukusebenza kwamandla ePhalamende. Lolu phawu lwadwetshwa ukuchaza kabanzi ngomlando, amasiko kanye nokwehluka kweinhlanga zabantu bakulelizwe. Bekuzoba nzima kakhulu ukudweba kabusha lolu phawu. Obunye ubuciko obuqoshwe ezindongeni zePhalamende, icase kama tapestry, ngenye yezinto ezisindile. Umtapo olwazi wasePhalamende onencwadi eziningi ezithinta umlando osuka eminyakeni yo-1800 indawo egcina imisebenzi yezobuciko enezinto eziningi ezifaka phakathi imisebenzi yamaciko nethinta amagugu ezwe akuzange kushe kona. Iziphathimandla zomnyango wezempilo eWestern Cape zinxusa bonke abantu abafanelekile ukuba bagomele iCovid-19 ukuba bathathe umgomo owengeziwe ukwelekelela lo asebewujovile. Zithi njengoba bekulindelekile babe bancane kakhulu abantu abagomile ngalama holiday asehlobo. Njengamanje bacela egidini ezine nengxenye abantu abagomile esifundazweni, amaphesenti angama-46 abantu asebekhulile abagome ngokugcwele. Njengoba isifundazwe sesiphuma esihombeni sesine sokuhlasela kwe-COVID-19, iziphathimandla zithi amaphesenti angama-33 abantu asebekhulile besifundazwe asebethole ukungenani umgomo wokuqala. Kulindeleke ukuthi sikhule futhi isibalo sabagomayo kulandela ukwehla ngamaholide. Bangaphansi nje kwamaphesenti angama-70 abantu abaneminyaka engaphezu kwengama-60 asebegome ngokugcwele. Kwabe neminyaka ephakathi kwengama-50 nengama-59 isibalo sabagome ngokugcwele simi ku-58 wamaphesenti. Umnyango unxusa abantu kuba bagome. Particularly as the academic year starts for the higher education institutions as well. I know a number of the HEIs have made it very clear that students cannot enter the campuses if they've not been vaccinated. So I'm appealing to the students in that younger age group also at university to obviously come forward and get vaccinated. Umnyango uthi babalele inkulungwaneni namakhulu amahlanu abantu abangeniswe ezibhedlela ezizimele kanye nezikahulumeni. Abasaqekile esifundazweni babalele izinkulungwaneni ezingama-29. We've had very low numbers of people requiring oxygen during this fourth wave. We currently have roughly about 30 people on high flow nasal oxygen in the province, and so that's obviously encouraging news. So hospitals, although we are still busy, we are far less busy than we have been during the third wave. Kusenjalo umkhandlu dolobha waseKapa uthi wandise izindawo zokugoma kuleli sonto ukulekelela eziyishumi ezikhona. We are making more resources available to reach both the unvaccinated population but also provide ease of access to persons who are now eligible for the booster doses. A lot of information is doing its rounds about the vaccination and the booster shots, and it is important that our residents take the moment to familiarize themselves with the new developments. Kulezi khungo ezishumi kukhona iEaster River, iholo ilanga, iholo lomphakathi Brackenfell kanye nesikhungo eThusong esiseTafelsek. Idolobha lithi asikho isidingo sokubhalisela ukuthola umgomo olekelela lowo usuthathile, okudingekayo nje kuphela umazisi wakho.
Iziphathimandla zithi bangaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi abantu asebethola umgomo olekelela imigomo osuyithathile.